Okay, recording started. First we will cover experiment 1 today, and then we will move on to experiment 5. Hopefully both the experiment will be covered in today's class. স্যার এক্সপেরিমেন্ট 3 আর 4 টা ওগুলো পরে করানো হবে। ওকে স্যার Now the experiment 1, it's actually very simple, and you do not have to submit any lab report or any lab sheet, anything. You just have to build some circuits in Tinkercad. Just keep those circuits and we will check those circuits later. In this experiment we will observe the use of construction and operation of electrical circuit. Actually what we will learn here is the use of switches. There are actually two type of switches in electrical circuit. One is mechanical switch and one is electronic switch. Now what is mechanical switch? The type of switch that we use in our everyday life. We just on the switch or turn off the switch by pressing it, right? So this type of switch are called mechanical switch, which needs to be turned on or off mechanically. And electronic switch is the switches that can be turned on or off using an electronic or electrical signal. For example, maybe you have heard the name BJT, bipolar junction transistor. So this is an electrical switch. You do not need to press any button on BJT to turn it on or off. You just need to supply a signal or stop that signal. In this experiment we will talk about mechanical switches, the type of switch that we use in our day-to-day life. Now in mechanical switch we can classify it in 4 categories. The simple one is called SPST, single pole single throw. Now let's understand what does this pole means and what does this throw means. Just let me first tell you the 4 category name. SPST means single pole single throw, SPDT single pole double throw, DPST double pole single throw, and DPDT is double pole double throw. So first we need to understand what is pole and what is throw, right? Okay, let me show you some symbols, or it is better if I draw the symbols. Let me draw it for you. This is the symbol of switch that you may have seen somewhere earlier. This is an SPST switch, single pole single throw switch. So what does pole and throw signify here? Firstly, someone is joining. Okay. Firstly, observe that this switch can be connected with one output line only. This one is the output line. What I am trying to tell is we can control just one electrical equipment, for example one bulb or one any electrical equipment using this switch. So this switch can be either connected with this line or disconnected from this line. Now let me give you an example of SPDT switch. This one is SPDT switch. What is it? Try to understand that there are two electrical lines or electrical equipment connected at the right hand side of this switch, and we can either throw this switch on the upper line or on the bottom line. Do you understand? We can connect the switch either with top line or with bottom line. There is no middle position of this switch. So you just cannot disconnect this switch from both the lines at a time. Neither you can connect
you can connect this switch with both the lines at the same time. It is just vice versa. Either you connect it with here or connect it here. So this switch has two possible positions or two possible lines to connect with. This is called the throw of a switch. This switch had one throw and this switch has two throws. Do you understand the meaning of throw now? Yes, sir. Okay. Just hypothetically, if there is some switch that can be connected with any of these throw lines, then we would call it single pole triple throw switch, right? Do you understand? Yes, sir. Okay. So anyway, there is no practical switch like this one, single pole triple throw, but single pole double throw is a very common switch, and we will build circuit today using this switch. Now the remaining two type of switches, double pole, right? Let's understand what does pole mean. This is one line and this is one line. Now observe this symbol. It actually looks like two SPST in parallel, right? This is one SPST and this is one SPST. However, both these switches are packaged in a single box. So we can either turn on both these at a time or turn off both these at a time. I am saying it again. These two switches look like two parallel SPST. This is one SPST, this is another SPST. But we cannot control these two switches independently. Rather, we have to turn it on at the same time or turn both of these off at the same time. So what is happening here? Both of these switches have one throw, right? Both of these switches have one throw. So this is single throw switch. But what about the pole here? This is one input line and this is another line. We are controlling two lines here. We are controlling two lines here using one single switch. So this is called double pole. So what does pole actually mean in simple terms? Pole means the number of input lines here. Double pole, single throw. Okay. Yes, sir. Another type of switch is DP-DT, but there is no DP-DT switch in Tinkercad, so we will not build any circuit using this DP-DT switch. Just let me show you the symbol. This is the SPDT that we learned just now, and this switch is called DP-DT, double pole double throw. It is a bit complex. Just observe it carefully, hopefully you will understand. Look, this is the middle position of the switch. We can connect this point either with the right side or with the left side. Similar is the case with this point. We can either connect it with right terminal or with the left terminal. But we cannot control these two positions independently. Both of the position will be connected to right simultaneously or connected to left simultaneously. So what will happen here? If we connect both the lines to right side, observe, from this line we can go through here, and then we can go right. So this input line is connected with this output line. Similarly, observe that this input line, the bottom one, is connected to this bottom output line. Now if we change the switch position from right to left, I mean if this is connected and this one is connected, what will happen? Look,
we come from here, reach this position, and the left position is connected, so the current will flow here. Do you understand? This top input line is connected with this bottom output line and vice versa. This bottom input line is connected with top input line. Yeah, anybody asking any question? Sir, my network got disconnected. Sorry, attend some a few minutes. your voice আচ্ছা একটু আপনার কথা কেটে যাচ্ছে, আরেকবার My বলেন। network, নাকি আমার ইয়ারফোনের সমস্যা হচ্ছে, একটু চেক করি, দাঁড়ান তো। network got disconnected. স্যার ওনারই মেবি প্রবলেম হচ্ছে নাকি? আচ্ছা, ওনারটাতেই প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না আমি কথাটা। আচ্ছা, আপনি চ্যাট বক্সে একটু লেখেন, একটু চ্যাট বক্সে লেখেন কি বলতে চাচ্ছেন। Anyway, so this is the construction of DP-DT switch. However, we will not cover it in today's experiment because in Tinkercad software there is no DP-DT, so it just becomes easier for you. We will learn the use of SPDT, SPST and SPDT today. স্যার So, প্রথম দুইটা যে দেখাচ্ছেন ওগুলো কি এসপিডিটি ছিল না? প্যারালাল প্লাস ওই ইয়াটা কোনটা? এইটা ছিল স্যার SPDT। স্যার এর নিচেরটা? এর নিচে যেটা, এটা ছিল হচ্ছে DPST। জি স্যার, ধন্যবাদ। Okay, my network got disconnected, so can you repeat? I missed the switch part. Oh, okay. আচ্ছা, আমি কি একটু বাংলায় বলে দিব তাহলে ফৌজিয়া? ওকে স্যার, আমার একটু বোঝার দরকার ছিল আর কি, আপনি শর্ট করে বলে দেন স্যার। Okay, so just let me repeat the summary in Bengali. আচ্ছা, যেটা বললাম, সবচেয়ে সিম্পল সুইচ হচ্ছে এসপিএসটি, যেটা আমরা ডেইলি লাইফে ইউজ করি। এটা হলো সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো। সিঙ্গেল থ্রো মানে কি? মানে এই সুইচটা জাস্ট এই একটা আউটপুট লাইনের সাথেই কানেক্ট হতে পারে। বাট এই সুইচটার ক্ষেত্রে খেয়াল করেন, এটা উপরেরটার সাথেও কানেক্ট হতে পারে বা নিচেরটাও সাথেও কানেক্ট হতে পারে। সো এটা হলো ডাবল থ্রো। ওকে, সো বাম পাশেরটা সিঙ্গেল থ্রো, ডান পাশেরটা ডাবল থ্রো। আর পোল মানে কি? পোল মানে হলো কতগুলো ইনপুট লাইনকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারতেছি। খেয়াল করেন, এই যে নিচের এই সুইচটার ক্ষেত্রে এই দুইটা প্যারালাল এসপিএসটি একই সাথে কন্ট্রোল হবে, অর্থাৎ দুইটা একই সাথে অন করতে পারবো অথবা দুইটা একই সাথে অফ করতে পারবো। তার মানে এই দুইটা লাইনকে বা দুইটা পোলকে আমি কন্ট্রোল করতে পারতেছি, এই জন্য হচ্ছে ডাবল পোল। বাট এটা থ্রো সিঙ্গেল কেন? কারণ এই যে প্রতিটা সুইচ তো একটা মাত্র লাইনের সাথেই কানেক্ট হতে পারতেছে, একটা মাত্র পজিশনেই তাদেরকে থ্রো করা যাচ্ছে, এই জন্য এটা হচ্ছে সিঙ্গেল থ্রো। ওকে, বোঝা গেছে? আরেকটা যেটা আছে ডিপিডিটি, ওটা আজকে আমরা এক্সপেরিমেন্টে কাভার করব না, সো ওটা জাস্ট আপনারা একটু সার্কিট সিম্বলটা দেখে নিজেরা চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন। স্যার, জি স্যার ডিপিডিটি কি স্যার হচ্ছে আমাদের এই এরিয়া ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কি ইউজ করে এই সুইচটা? মানে একটা এরিয়াতে সাপোজ লোডশেডিং এর ক্ষেত্রে এরকম হয় না স্যার, যে একটা এরিয়াতে অফ করে দিল আরেকটার সাথে চালু করলো, এরকম এটা ডিপিডিটির একদম প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা আমি জানি না অবশ্য নিজেও। এসপিডিটি যেটা, এটার ইউজটা আজকে আমরা একটু আলোচনা করব। ডিপিডিটিটা ইউজ করে, হ্যাঁ এটারও প্রচুর ইউজ আছে, আপনি একটু সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন কী কী কাজে আসলে ইউজ করে। অর্থাৎ স্যার এখানে কি সুইচটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে ডিফারেন্ট ওয়ে লাইন দিয়ে আর কি হ্যাঁ, ডিফারেন্ট লাইন দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস হচ্ছে, রাইট। মানে এটাকে কিন্তু ঠিক অফ করা যাচ্ছে না, এটার কোনো অফ পজিশন বলে কিছু নাই। উপরের লাইনটা হয় উপরের সাথে কানেক্ট হবে অথবা নিচের সাথে কানেক্ট হবে, এরকম। স্যার এসপিডিটিটা মনে হয় ইলেকট্রিসিটি এসপিডিটিটার ইউজ আমরা আজকেই দেখব, এটা অনেকের বাসায় আছে, এটা অনেকে ইউজ করেন, সো সেটা আমরা আজকে পড়ব। ওকে, এনিওয়ে, সো that is the theory of experiment 1. Now let's go to Tinkercad and build the circuits. So please go to Tinkercad. Is there anyone who have not joined our class yet? CSE250-02L. স্যার আমি তো ফার্স্ট দিনই জয়েন করেছি, কিন্তু আমার আগের সার্কিটগুলো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনি কি এই যে
এই যে আবারও জয়েন এই সার্কিট এখানে দেখছেন, এখানে কিছু নাই। জি স্যার, আচ্ছা ক্লাস লেসনসের মধ্যে থেকে গিয়ে বের হয়ে দেখছেন, গেছিলাম মেবি। লেসনের মধ্যে গিয়ে দেখছেন আছে কিনা? স্যার আমি ঢুকতে পারছিলাম না, পরে আবার আপনার ক্লাস লিংক দিয়ে জয়েন করলাম। ও ও, কি ব্যাপার, ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্ট দিয়ে ঢুকেন নাই তো? স্যার না স্যার, এটা আমারও দিয়ে স্যার সাইন আউট হয়ে গেছে স্যার, আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না কিভাবে কি করবো। অটো সাইন আউট হয়ে গেছে স্যার, আমরা তো সাইন কিছু আউট হোক করি সমস্যা নাই। নেই, মানে আপনারা লগ ইন করেন, আবার লগ ইন করতে পারবেন না? কিন্তু স্যার অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড সার্কিট মনে তো নেই? দেখতে পাই না। আছে কিন্তু সার্কিট দেখতে পাই না স্যার। না, আরেকজন যেটা বলতেছেন যে সাইন আউট হয়ে গেছেন, সেটা লগ ইন তো করতে পারবেন নাকি? স্যার আগের 2 ল্যাবের সার্কিটগুলো নাই স্যার। আরে থাকবে না কেন, আশ্চর্য। দাঁড়ান, থাকে সার্কিটগুলো থাকে হচ্ছে, আমারও লগ আউট হয়েছিল, আবার সার্কিটগুলো আছে। বলেন। আমারও লগ আউট হয়েছিল, সেম পাসওয়ার্ড এন্ড ইমেল দিয়ে লগ ইন করলাম, সার্কিটগুলো এখনো আছে। থাকার কথা, এই যে সার্কিট ট্যাবে ক্লিক করে দেখেন তো আপনাদের সার্কিটগুলো নাই। স্যার আচ্ছা আমার আবার ঠিকই আছে স্যার। আচ্ছা, যে নাই তার নামটা একটু বলেন তো আমাকে, কে বলতেছেন যে আপনার সার্কিট পাচ্ছেন না? সাবিস তাইফরাজ। দাঁড়ান, সাবিস্তা ইফরাজ, তাই তো? ও আচ্ছা, আপনি তো জয়েনই করছেন 14 মিনিট আগে। দাঁড়ান দেখি একটু তার আগের সার্কিট কিছু আছে কিনা। সার্কিট লেসন্স, না আপনারগুলো নাই, তার মানে আসলে, মানে আপনি কি এখন আবার আজকে নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করছেন? না স্যার, একটাই তো অ্যাকাউন্ট। কি আশ্চর্য। আচ্ছা, আরেকজনকে বললেন পাচ্ছেন না? স্যার আমি সার্কিট ট্যাবে পেয়েছি এগুলো, আমাদের ক্লাসরুমে নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সার্কিট ট্যাবেই তো থাকবে। সার্কিট ট্যাবে নাই আর কার? আরেকজন বলতেছিলেন যে নাই। স্যার আমার একটা সার্কিট শো করে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা হয়তো কিছু একটা হয়েছে বা ওভাররাইট হয়ে গেছে। এনিওয়ে, so today we will build two circuit for this experiment. Let's start. First go to circuit tab and click on the option create new circuit. First we will build this simple circuit, very simple actually. So this is the task 1. Everyone please rename the circuit first. Click on the top left corner and rename it in this format: exp1 underscore task1 underscore your 8-digit student ID. Everyone please open a new circuit and rename it in this format: exp1 underscore task1 underscore your student ID. Everybody done? Okay. Now can anyone tell me, to build this circuit what elements do we need? What elements or what equipments? স্যার একটা প্রবলেম ছিল। রেজিস্টার, সুইচ। There is no resistor, just one switch, one bulb or lamp, one power supply, and to connect all these elements what we will need? Wire. A breadboard. Okay. Yes, someone was asking a question. বাল্ব আর রেজিস্টার কি কোনো ডিফারেন্স আছে স্যার? মানে রেজিস্টরটা তো অন অফ হলে আমি বুঝতে পারবো না, বাল্বটা তো অন অফ আমি দেখতে পাবো টিঙ্কার ক্যাটে যে বাল্বটা জ্বলে গেছে, নিভে গেছে, সেই জন্য বাল্ব ইউজ করি। বাট স্যার বাল্ব, হ্যাঁ মানে বাল্বের ভেতরে একটা রেজিস্ট্যান্সই থাকে, রাইট, সেটা ঠিক আছে। স্যার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস প্লিজ বলেন। হ্যাঁ ফৌজিয়া বলেন। শুনতে পাচ্ছি না। Okay, so let's start building the circuit. First search for breadboard and place the breadboard here. You can use breadboard small because our circuit is very simple, so we do not need the large one. Next we need a power supply. Search in the dialog box power space supply.
If you do not put the space, the suggestion will not shown. So place the power supply here. Has everyone completed up to this? Yes, sir. Okay, can I move forward? Next, we will need a switch and a bulb. Search for switch. In the dialog box, search switch. Hopefully, you can see many type of switches are available in Tinkercad. Now, in first task or task 1, we will use SPST. Please observe here. হ্যাঁ, পাওয়ার স্পেস সাপ্লাই লিখতে হবে, তাহলে আসবে। Okay, please observe that there is no single SPST switch available in Tinkercad. This is an array of switch. This array consists of 4 SPST and this one consists of 6 SPST. So we actually need just one. So let's use the smaller one. SPST switch into 4, the blue one, and I am placing it in the middle of breadboard. This placement is important. Everyone, please try to understand. This placement is important. You cannot place the switch here or here. What will be the problem? Can anyone guess? If I place the switchboard here, what will be the problem? Series correction. Okay, yeah, close enough. As we know that the column points are actually connected or shorted, right? So look at here. For example, this switch 1 has 2 terminals. One is here, 1B, and another one is right down here, 1A. So if I place this switch vertically, what will happen? These 2 terminal will be shorted internally from breadboard. This is the switch, this is the 2 terminal, and I have placed it in one single column. So what is happening? These 2 are always connected or shorted. Sir. Yes, please. স্যার আপনাকে যে মেসেজ করতেছে স্যার ইয়াতে মিটে নাকি? জি স্যার, এখানে একটু চ্যাট বক্সটা দেখলে। আচ্ছা আচ্ছা। Data is not just a part and also is minus for is taken can watch the record session. আজকে তো আসলে ল্যাব রিপোর্ট তো দেয়া লাগবে না, এটা তো খালি সার্কিটগুলোই ড্র করতে হবে। আচ্ছা, okay. So what was I discussing? Yeah, if we place the switchboard here, what will happen? The 2 terminals of a switch will be connected internally through breadboard. So doesn't matter if I turn it on or off, it will always remain on through this connection. Okay, so we cannot place the switch here or here. আরেকবার বুঝিয়ে দিবেন স্যার, বাংলা ঠিক বুঝতেছেন? আচ্ছা, মানে একটা সুইচের 2টা টার্মিনাল খেয়াল করছেন, এই যে 1B এবং 1A, তো এই 2টা তো লম্বালম্বি মানে ভার্টিক্যালি আছে। এখন এখানে যদি আমি বসাই, কি হচ্ছে? এই 1Bটা যত নাম্বার কলামে বসছে, এই যে 5 নাম্বার কলামে, 1Aটাও 5 নাম্বার কলামেই বসে গেছে না? তো 5 নাম্বার কলাম তো পুরোটা শর্ট করা, তার মানে এই পয়েন্ট সুইচের এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল ভিতরে শর্ট হয়ে গেছে বা কানেক্ট হয়ে গেছে, এই যে এভাবে। বুঝতে পারছি? সো আমি সুইচটা অফ রাখলেও আসলে ভেতর দিয়ে একটা কানেকশনের মাধ্যমে ওখানে কারেন্ট ফ্লো করবে, জিনিসটা অন হয়ে বসে আছে। বুঝছেন নাকি বুঝেন না এখনো? স্যার বুঝতে পারছি, দিলে হবে? জি জি, রোটেট করে যদি ওখানে বসি তাহলে হবে নাকি? কি করে? ও আচ্ছা, মানে যদি হরাইজন্টালি প্লেস করেন, হ্যাঁ রাইট, হরাইজন্টাল প্লেস করলে হবে। তখন একটা সমস্যা হবে, সেটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টে সমস্যা করবে না, সেটা হলো কি, এই যে দেখেন তখন সবগুলা সুইচই আবার এই মাথা শর্ট, তার মানে একটা সুইচ অন করলেই বাকি সবগুলো অন হয়ে যাবে।
তো আমাদের তো একটাই সুইচ লাগবে, এজন্য আমাদের কেসে এভাবে করলেও আপনি কাজ হবে, সমস্যা নেই। যাই হোক, তাই আমরা মানে যেটা কমন ট্র্যাডিশন সেটা ইউজ করি, যে এভাবে ব্রেডবোর্ডের মাঝখানে বসাই। তাহলে এই টার্মিনালটা থাকলো উপরের কলামের সাথে, এই টার্মিনালটা থাকলো নিচের কলামের সাথে, সো এরা শর্ট হয় নাই। বুঝছি? ঠিক আছে সবাই? জি স্যার। Okay, so the summary is we have to place the switchboard in the middle of breadboard. Now the one remaining is bulb. Search for bulb. Hopefully we will see a light bulb here. Just place it anywhere. Okay, so that's all. Now we need to connect these elements. So let's start the connection. Firstly, observe that the power supply is connected to first terminal of switch. Oh, okay, let me elaborate it. The positive terminal of power supply is connected to first terminal of switch, right? Where is the positive terminal? Here. This one should be connected with this terminal. Do you understand? The positive terminal of power supply should be connected with first terminal of switch, okay? But we will not use this long wire because we want to get the advantage from breadboard. So what we can do, I am just changing the color of wire for better understanding. স্যার সুইচের ফার্স্ট টার্মিনাল ওই যে উপরের ওইটা কিভাবে যুক্ত? ফার্স্ট সেকেন্ড বলে কিছু নাই, the switch has no polarity, so you can either treat this one as first terminal and this one as second terminal, no problem. Okay, so what I have done here, connected the positive terminal with this line, the plus line of breadboard. So now I can connect this column. আচ্ছা, এটা আমরা আগের দিন আমরা ব্রেডবোর্ডের ইউজ শিখছিলাম না, যে আমরা ব্রেডবোর্ডে সাধারণত পাওয়ার সাপ্লাইটা এই উপরের দুইটা লাইনে কানেক্ট করি। আমি আগে যেটা দেখালাম যে আপনি যদি ডিরেক্ট কানেক্ট করেন তাতেও কোনো সমস্যা নাই, এটাও কানেকশন হয়ে যাবে, বাট আমরা একটু স্মার্টলি করার চেষ্টা করি ব্রেডবোর্ডে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে কানেকশনটা দিয়ে এখান থেকে এই কলামে একটা কানেকশন দিয়ে দিলাম। বুঝছি? ইয়েস স্যার। ওকে, so we have connected the power supply with switch. This portion is done. Now the another terminal of switch or the second terminal should be connected with first terminal of bulb. Again, bulb has no polarity, so you can treat either of this terminal as terminal 1 and another is terminal 2, it doesn't matter actually. So this is the second terminal of switch, this column. You can take a wire from this column to the first terminal of bulb. Please connect this line, everyone. Next, স্যার এটা কেন কানেক্ট করতে হবে? এই যে এই কানেকশনটা দেখেন, সুইচের সেকেন্ড টার্মিনাল বাল্বের প্রথম টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড না? জি স্যার। এই জন্য। Next, we need to connect another terminal of bulb or the second terminal to the negative end of power supply, right? So what can we do? Take one wire from terminal 2 and directly connect it up to this negative end. But again, this will not look smart. So what we want to do is connect this terminal to the negative line and connect the negative terminal to this negative line. That's it. Everyone, please complete this connection. স্যার, Yes. বাল্বের প্রথম কানেকশনটা যদি আমি বোর্ডের উপরে যেখানে হচ্ছে যে সুইচ কানেক্টের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই থেকে গ্রিন ওয়্যারটা আনছিলাম ফার্স্টে, ওভাবে কানেক্ট দিই তাহলে কি চলবে? বাল্বটাকে যদি যে এখানে কানেক্ট করেন, এটা না না না, বাল্ব আগের জায়গাতেই থাকবে স্যার, জাস্ট ওয়্যারটা আমি হচ্ছে যে পাওয়ার সাপ্লাই গ্রিন ওয়্যারের মতো উপরে কানেকশন দিলাম।
স্যার মানে এই বাল্বটা বরাবর, যদি ব্রেডবোর্ডে না রাখি তাও জি কি স্যার। হবে? হ্যাঁ বাল্ব যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, যদি আপনি এই বরাবর কলাম বরাবর কানেকশন দেন তাও হবে, সমস্যা নেই। Okay, is everyone done with the connection? Yes, sir. Now we need to set the power supply voltage. Please left click on the power supply and set the voltage to it will work on 5 volt, but we just want to set it to 10 volt. The thing is, this bulb can carry up to 5 ampere current, sorry not 5 ampere, maybe 7 ampere, I forgot actually. Anyway, what I want to say that if you put too much voltage here, the current will be too much high and the bulb will burst. So just keep the voltage below 12 volt, just 10 or 5, anything you want. Sir, can we check it here? I mean, Yeah. can we Just burst the yeah. bulb You can, here? yes, you can burst the Okay, bulb. Just sir. put say 100 volt or 200 volt. The burst will show a symbol of the bulb will show a symbol of bursting. Okay, sir. Now, if everyone is done with the connection, simulation start, and the bulb is not on, right, because the switch is off. So place your cursor on the switch and just one left click, the bulb should be on. Is everyone successful to power on the bulb? Yes, sir. Yes, sir. Okay, congratulations. Now if we turn off the switch, the bulb should be off again and on again. So if you can turn on and off the bulb, then your circuit is okay. স্যার আমারটা তো কেন জানি করতেছে। ওকে, হ্যাঁ কিছু মানুষের একটু সমস্যা হবে জানি। আচ্ছা হ্যাঁ, এই যে যারা বার্স্ট দেখতে চাইছিলেন, এই যে দেখেন 100 ভোল্ট, এই যে বার্স্ট হয়ে গেছে, বার্স্ট আউট। Current through the light bulb is 625 milliampere. Look, there is a note here. The maximum allowable current through this bulb is 250 milliampere. So when we are supplying too much voltage, the current is too much high and the bulb is bursting. Anyway, now if anyone has not done yet, you can tell me, I will check his or her circuit. স্যার আমারটা কেন জানি করতেছে। Okay, just a second. Screen share দিবেন? Sir, I'm done. Should we? Okay, just wait a few minutes. We will draw another circuit. হ্যাঁ, যার সমস্যা সার্কিটটা শেয়ার দেন। Sir, will it be saved? Yeah, it will automatically be saved. Don't worry. Okay, sir. Okay, let's see share দিয়েছি। what is the problem. Plus, yeah. Look, your switch is connected to column number 6 and the green wire is connected to column number 5. The top green wire, এই যে উপরে বাম পাশের যে গ্রিন ওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন, জি স্যার বুঝতে হ্যাঁ পারছি। ওটা তো আপনি 5 নাম্বার কলামের সাথে কানেক্ট করে রাখছেন, ওটা এক কলাম ডানে কানেক্ট করতে হবে না? বুঝতে পারছেন কি বলছি? জি স্যার ট্রাই করতেছি। করেন, ওই ওয়্যারটা ডিলিট করে স্টপ সিমুলেশন দিয়ে নেন আগে। Okay, it should work now. Start simulation. Yeah, that's it. Okay, anyone else, any problem? থ্যাংক ইউ স্যার। So I hope everyone has successfully completed this circuit. It is very simple actually. Now just keep the circuit as it is. We will the teachers will check it later. Again go to the Tinkercad home and we will start another task now. Go to circuit tab and again click on create new circuit.
create new circuit. স্যার আমারটা Yes. তো স্যার প্রথম দিকে জ্বলছিল, পরে আর জ্বলছে না স্যার। প্রথম থেকে জ্বলছিল, এখন আর চলতেছে না? আচ্ছা দেখি না স্যার। শেয়ার দেন। আপনি কি ভোল্টেজ বেশি দিয়ে দিচ্ছেন নাকি? দেন শেয়ার দেন, শেয়ার দেন। জি স্যার। ওকে, দেখি কি অবস্থা। ওই যে আপনি প্লাস আর মাইনাস একই লাইনে কানেক্ট করে রাখছেন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের, দেখতে পাচ্ছেন? রেড ওয়্যার এবং ব্ল্যাক ওয়্যার দুইটাই তো মাইনাস এর সাথে কানেক্টেড। রেডটা ঠিক করেন, ডিলিট করে রেড লাইনের সাথে দেন। ওকে, দেখেন তো এবার হয় কিনা। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। So, is everyone ready for the next task? Now we will perform the circuit of task 5. In this circuit, we will use SPDT, single pole double throw switch. So first, please rename your circuit in a similar fashion that we used in the previous task. EXP1, task 5, your 8-digit student ID. স্যার আপনি আমারটা একটু দেখেন, আমারও ফার্স্টে হচ্ছিল কিন্তু মানে মনে হয় ওয়্যারে কোনোটাতে প্রবলেম করছে একটু। দেখবেন কি? জি দাঁড়ান, আপনার শেয়ার দিতে হবে না, আমি আপনার সার্কিটে ঢুকে দেখতেছি। Everyone please be patient. I am checking one of the student circuit. এই আপনার কানেকশন কোথায়? ওয়্যার কোথায়? ওয়্যার কি সব ডিলিট হয়ে গেছে? মাশফিয়া, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আমার তো ওয়্যার আচ্ছা, ঠিকই আছে। আপনি স্ক্রিন শেয়ার দেন, হয়তো আমার এখানে আপডেট হয়নি তাই শো করতেছে না। ওকে, আপনি স্ক্রিন শেয়ার দেন। স্যার আপনি মনে হয় আমি মানে ফার্স্টে একটা করছিলাম, করতে করতে ওটা মানে প্রবলেম হয়েছে, তারপর মানে রিনেম করা হয়নি, ওইটাতে মনে হয় আপনি ইয়া করছেন। আচ্ছা, আপনি স্ক্রিন শেয়ার দিতে পারতেছেন না? দেন, একটু তাড়াতাড়ি দেন, সলভ করে দিচ্ছি। স্যার আই গেস আমার অ্যাকাউন্টে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, আমি যেটা করলাম ওইটা আবার খুঁজে পাই না। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার প্রবলেমটা আমি ধরতে পারছি। এই প্রবলেম আরেকজনেরও হয়েছিল, দাঁড়ান এখনই সলভ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে, কি প্রবলেম? প্লাস প্লাস সার্কিট, বাল্ব টু মাইনাস। ওকে, একটু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপর ক্লিক করেন, ভ্যালুটা দেখি। 10 ভোল্ট, ঠিক আছে, রান দেন সার্কিটটা। স্টার সিমুলেশন। সুইচটা অন আছে, আচ্ছা, তাও 0 অ্যাম্পিয়ার দেখাচ্ছে, তাই তো? ওকে, একটুখানি দেখি। আচ্ছা হ্যাঁ, সুইচটা মেবি না, কানেক্ট তো হয়েছে কানেক্ট নাকি? এত নাম্বার কলাম, হ্যাঁ কানেক্ট তো হয়েছে। বাল্বের কানেকশনটা মেবি হয় নাই, একটু দেখেন তো। বাল্বের ওই যে সেকেন্ড কানেকশন যেটা, ওই ওয়্যারটা মুছে আরেকবার দেন তো, দেখে মনে হচ্ছে যেন হয় নাই। ও না, হয়েছে, না এটা হয়েছে। আচ্ছা, সুইচটা সামান্য একটু নিচে নামান, সুইচ বোর্ডটা সামান্য একটু নিচে নামান। ওটা দিয়ে নেন, সুইচ বোর্ডের মাঝামাঝি জায়গায় ক্লিক করে, হ্যাঁ সামান্য একটু নিচে। এটা কানেকশনটা মনে হচ্ছে যেন হয় নাই। ডানে বামে সরানোর দরকার নাই, জাস্ট হ্যাঁ এক ঘর বামে সরান। হ্যাঁ ওকে, একটু এক ঘর উপরে উঠানো যাচ্ছে না? না, সেমই তো হইল। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো কানেকশন হওয়ার কথা। ওকে, লেট মি চেক এগেইন। মাইনাস প্লাস। ওকে, আরেকবার রান দেন, দেখি সার্কিটটা কোনো লাভ হয়েছে কিনা। স্টার সিমুলেশন। কারেন্টটা গিয়ে থেমে যাচ্ছে না। আচ্ছা দাঁড়ান, আপনার এটা হচ্ছে কি নাম? ফ্যান্টাবুলাস টুমেলো। ওকে, আমি সার্কিটে ঢুকে চেক করতেছি, একটু ওয়েট করেন।
আপনি এখন এডিট করেন না, আমি এডিট করতেছি। হ্যাঁ, এই যে আপনাকে জাস্ট সুইচটা একটু এই যে ঠিকঠাক মতো প্লেসটা করতে বলছিলাম, সুইচটা আপনার প্লেসমেন্টটা হচ্ছিল না, দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে? ওকে, হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এভরিওয়ান, let's start our task 5. Open a new circuit, rename it in this format: experiment 1 underscore task 5 underscore your 8-digit student ID. Now let's see what elements do we need. A similar power supply, a bulb and 2 SPDT, right? This is one SPDT switch and this is another SPDT switch. Okay, so these are the দেখা যাচ্ছে না ঠিক। share your screen is still visible to others. আচ্ছা, আর কেউ মনে হয় স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে রাখছেন, একটু অফ করে দেন। আর কারো কি স্ক্রিন শেয়ার দেওয়া আছে? স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আসার কথা। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay, so let's start. We will need one power supply, 2 SPDT switch. Please observe, this is one SPDT and this is another SPDT, and obviously a bulb to understand whether our circuit is on or off. Okay, so let's start. First, search for breadboard. Breadboard is small and place the breadboard here. After breadboard, place the power supply. Search for power supply and place the power supply here. Is everyone done up to this stage? Yes sir. Okay, if anyone is lagging, please tell immediately. Now the main thing, 2 SPDT switch, right? Search for switch in the taskbar, search switch. Now can you see any SPDT switch? There is nothing called SPDT. The name is different here. In Tinkercad, the SPDT is named as slide switch. Hopefully everyone can see this slide switch here. So please take 2 slide switch and place those here and in a near position, say here. Slide switch is actually a SPDT switch, so we will use this switch. Has everyone found slide switch? Yes sir. Okay. And the last one is bulb. Search for bulb and place the bulb here. That's it. Now the connection is very important. Please observe that each SPDT switch has 3 terminal. If I put my cursor here, this is showing terminal 1, this one is terminal 2 and the middle one is common. Terminal 1, terminal 2 and common terminal. These are the 3 terminals. Now can anyone guess? This is the SPDT. I am not drawing the full circuit here, just this part. This is one terminal, this is another and this is another. These are the 3 terminals. Can you guess which terminal is common from this diagram? Intermediate terminal. Yes, it is just common sense. I think you should understand it, that this terminal is always connected with our power supply. This common terminal will either be connected with terminal 1 or with terminal 2, right? So we can denote it here. This is T1 and this is T2.
Okay. So first let's build this connection. The positive terminal of power supply needs to be connected with common terminal of switch 1. Everyone understood? So I am doing that connection here. First the positive terminal to positive line, and then the common terminal, which is in my case at column 7. The common terminal is connected with the plus line. Everyone, please complete this connection. Are you done? Yes, sir. Next, Yes, sir. let me draw the remaining circuit. This is the second switch. Please observe that the second switch has also 3 terminals, 1, 2 and this one. So again, which one is the common terminal? This one, right? And this one is terminal 1, the bottom one is terminal 2. So now we want to establish these two connections. Please observe that the terminal 1 of switch 1 is connected to terminal 1 of switch 2. Same is the case with terminal 2. Okay. So let's do this in Tinkercad. This is the terminal 1, right? Take a wire from terminal 1 of first switch and connect it to terminal 1 of second switch. Sir, can you explain it again? আচ্ছা, ছবিটা একটু দেখেন। এই যে সেকেন্ড সুইচের টার্মিনাল 1 এবং টার্মিনাল 2 হচ্ছে এই দুইটা, কমনটা হচ্ছে এই পাশে। সো এই টার্মিনাল 1 থেকে এই টার্মিনাল 1 এ কানেকশন যাবে, এই সুইচের টার্মিনাল 2 থেকে অন্য সুইচের টার্মিনাল 2 তে কানেকশন যাবে। বুঝতে পারছেন? So terminal 1, both terminal 1s are connected and both terminal 2 are connected. Please be careful about your column. You should not connect common terminal to terminal 1 or something like that. Is everyone done? Both the terminal 1s are connected, both the terminal 2 are connected. Now next one is the connection of bulb. The common terminal of switch 2 is connected with first terminal of bulb, right? So how can we do it here? This is the common terminal, the middle one. Oops. The middle one is the common terminal. This need to be connected with our bulb, the first terminal of bulb. Okay. And just one connection remaining. The second terminal of bulb will be connected to negative terminal of power supply. So this is the second terminal of our bulb. We are not going to connect it directly, rather we will use the negative line here. This is the negative line, and connect the negative line with negative terminal of the bulb, sorry, of the power supply. So that's it. This is the connection. Everyone, please complete the connection quickly. Should I give 1 or 2 minutes, or can I proceed? Sir, done. Okay. Done, sir. Okay, so hopefully everyone is done. Now just set the voltage value to 5 volt or 10 volt, anything, just not too much. I am setting the voltage to 10 volt and then start simulation. Okay. Now it is important to understand whether your circuit is working properly or not and how it is actually working. Everyone, please observe my circuit.
For example, say I am not going to touch this left switch, okay. I do not want to control the left switch, I just want to control this one, the right one. I am sliding it from left to right. The bulb has turned off. Again, I turned it to left, the bulb is on. Right off, left on. Okay. So, what I am trying to tell is I can turn on or off the bulb using just one single switch. Same is the case with switch 1. Say I do not want to touch switch 2, just keep it as it is. I am just going to slide the switch 1. Look, the bulb is on. Slide it again, the bulb is off. On, off, on, off. So, what do we understand from here? We can control this electrical equipment independently using any one of these switches. Now, can you guess any practical implementation of this switch in our daily life? Bedside switch. Exactly, very good, thank you. We use this type of switches for bed switch. For example, say this one is the main switch of your room and this one is the bed switch. Say the bulb is on and you go to your bed to sleep, so you can turn the bulb off using your bed switch. Now you are sleeping and say someone has entered your room, your mom or dad. Now he or she wants to turn the bulb on. He or she doesn't need to come to this bed switch, right? He just can slide this switch, the main switch of the room, and the bulb will turn on. And if you are bothered by the bulb because you are sleeping, you can again turn it off using your bed switch. That's it. Is everyone clear about the practical use? Yes. যদি দুইটাই অন করি বা দুইটা অফ করি তখন তো ওকে আবার জ্বলবে। দেখেন দুইটা এখানে অন অফ বলে আসলে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করা উচিত না। এই সুইচের দুইটা পজিশন, সুইচগুলা হয় একটা লাইনের সাথে কানেক্টেড অথবা আরেকটা লাইনের সাথে কানেক্টেড। দুইটা সুইচ যদি একই পাশের লাইনের সাথে কানেক্টেড হয়, সে দুইটা সুইচই লেফট পজিশনে, তখন দেখেন বাল্বটা জ্বলতেছে। দুইটা সুইচই রাইট পজিশনে, তখনও বাল্বটা জ্বলতেছে। বাট যখন দুইটা সুইচ অল্টারনেট পজিশনে, এটা রাইটে এটা লেফটে, তখন অফ। এটা রাইটে এটা লেফটে, তখনও অফ। কিছুটা এক্সঅর গেটের মতো, বুঝতে পারছি, বা এক্স নর গেটের মতো আর কি। সো এখানে অন অফ বলে আসলে কোনো কথা নাই, দুইটা পজিশন, লেফট রাইট। বুঝছি সবাই? স্যার হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, বেড সুইচে না, মানে আমি যদি আমার বেড সুইচ যদি অফ করে রাখি, মানে কেউ যদি রুমে আসে মেইন সুইচ যদি মানে অন অফ করে, তারপর তো স্যার ওইটা অন হয় না, তো সেক্ষেত্রে তো স্যার যদি আপনি সেরকম চান সেটা তাহলে এই সার্কিট দিয়ে হয় নাই। হ্যাঁ, এই সার্কিটের ইউজটা তখনই হবে, মানে এই সার্কিটের ইউজটা সেরকমই আমি যেটা বললাম, যে আপনার বেড সুইচ অফ করা অবস্থাতেও যদি কেউ চায় মেইন সুইচ দিয়ে অন অফ করে দিতে পারবে। আপনি যেটা বলছেন যে আপনার বেড সুইচের ডমিনেন্সটা বেশি থাকবে, সেইটা আসলে হবে কিভাবে, দুইটা সিরিজ সুইচ দিয়ে, যে আপনি বেড সুইচ অফ করে রাখলে তখন আর ওই মেইন সুইচটা কাজই করবে না। ওকে, সেটা আসলে এসপিডিটির ইউজ না। এসপিডিটির আরেকটা ইউজ আছে, আমি একটু বাংলায় বলতেছি। ওই যে সিঁড়ি ঘরে, সিঁড়ির উপর একটা সুইচ থাকে, নিচে একটা সুইচ থাকে। সো আপনি উপর থেকেও বাল্বটা অন অফ করতে পারবেন, নিচের থেকেও বাল্বটা অন অফ করতে পারবেন। বুঝছি? So I hope everyone is done. Okay. Yes, sir. Now we have performed task 1 and task 5 in today's class. Your homework will be to complete task 2, 3, 4. These 3 tasks you will perform in different Tinkercad circuits. You will rename the circuits in this similar manner and just keep the circuits in Tinkercad. We will check the circuits later. The task 2. Yeah, please. Which circuits, sir? Yeah, I am telling it. Let me finish. Task 2, 3, 4. In task 2, there are 2 circuits. So you can
create two different Tinkercad file. For example, one is task 2A, another is task 2B. Similarly, another circuit will be task 3 and another will be task 4A and task 4B. Okay, all these circuits are actually easy because you only need to use SPST switch. Look here, all these switches are SPST. There is no SPDT, no DPST, nothing. Okay, and there is one final task here, task 6. It requires the use of DPDT, but as we do not have DPDT in Tinkercad, you do not need to perform this task as your homework. Okay, so your homework is task 2, 3, 4. স্যার ফার্স্টে যে সুইচ আমরা ইউজ করছিলাম ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট 1 ওইটা হচ্ছে এসপিএসটি সুইচ, ওটাই ছিল এসপিএসটি। সেই এসপিএসটি সুইচই আপনাকে এখানে যে দুইটা সিরিজে কানেক্ট করতে হবে, এখানে দুইটা প্যারালালে কানেক্ট করতে হবে, এখানে এরকম দুইটা বাল্বের সাথে কানেক্ট করতে হবে, এরকম বিভিন্ন কম্বিনেশন দেয়া আছে, সেইগুলোই আপনাদের কাজ। ওকে, হ্যাজ এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড ইওর হোমওয়ার্ক? ইয়েস। পরে যেটা করলাম ওইটা হচ্ছে রিনেম করব কিনা? এটা এই যে মাত্র যেটা করলাম, এই যে একইভাবে টাস্ক 5 exp1 task 5. Sir. Yes. Where to find this PDF file? Sorry. Oh, yeah. This PDF file is already given in your Discord in study materials channel. There is a PDF called lab sheets. All the lab sheets are merged there. Okay. The first experiment of that. Sir, হোমওয়ার্কগুলো আগামী ল্যাবের আগে করলেই হবে? হ্যাঁ, আগামী ল্যাবের আগে আপনারা ওই তিনটা সার্কিট কমপ্লিট করে জাস্ট টিঙ্কারক্যাডে রেখে দিবেন, কোথাও কিছু সাবমিট করতে হবে না। ইউ ডু নট নিড টু সাবমিট এনি পিডিএফ, এনি স্ক্রিনশট, এনিথিং অফ দিস সার্কিট। জাস্ট পারফর্ম just build the circuits in Tinkercad and keep them. Okay? Yes. Okay, thank you. স্যার আপু কি আছেন? না স্যার, ও কানেকশন ইস্যুস এর কারণে। না, ওই যে আমাদের আরেকজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার উনি আজকে আসার কথা। আমি আছি। আপু আছেন। ওকে, এই তো আমাদের এক্সপেরিমেন্ট 1 শেষ, সো এক্সপেরিমেন্ট 5 শুরু করা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। স্যার আমি কিছুক্ষণের জন্য লগ আউট হয়ে গেছিলাম, কারেন্ট চলে গেছিল এই গত 2 মিনিট স্যার। আচ্ছা, আমি জাস্ট হোমওয়ার্কের ব্যাপারে বলছি, হোমওয়ার্কটা কি শুনতে পাইছেন কি বলছি? না স্যার, একটু কারেন্ট চলে গেছিল স্যার। দেখেন এই যে পিডিএফটা, এটা আপনাদের ডিসকর্ড চ্যানেলে পাবেন, সরি ডিসকর্ডের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস চ্যানেলে পাবেন। এখানকার টাস্ক 2, 3, 4 এই তিনটা সার্কিট, অ্যাকচুয়ালি 5টা সার্কিট এবি আছে। এই 5টা সার্কিট টিঙ্কারক্যাডে 5টা ফাইলে তৈরি করে রেখে দিবেন, কোথাও কিছু সাবমিট করতে হবে না, জাস্ট টিঙ্কারক্যাডে ফাইলগুলো যেন থাকে, আমরা চেক করব পরে। ওকে ওকে স্যার। ওকে, সো দ্যাটস আওয়ার এক্সপেরিমেন্ট 1। প্রথম ল্যাবটা যে হইছে স্যার, প্রথম ল্যাবটা যে হইছিল ওইটার কোনো হোমওয়ার্ক ছিল? কেভিএল কেসিএল? হ্যাঁ, ওইটা তো ওই যে একটা ডাটা শিট প্রিপেয়ার করে ওই দিনই, মানে ল্যাবের সময়ই করে দেওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরপর আর কোনো হোমওয়ার্ক ছিল না, ওইটাই ল্যাব টাস্ক ছিল। আচ্ছা স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এক্সপেরিমেন্ট 1 এই পর্যন্তই। আপু 5 মিনিট ব্রেক দিবেন নাকি? আচ্ছা হ্যাঁ, ব্রেক দেওয়া যায়। ওকে, সো স্টুডেন্টস 5 minutes break, we will start at 12:10. Yes please. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, পিডিএফটায় আপনার ওখানে প্রবলেম 2 তে যেমন আইদার এ অর বি ইউজ করতে বলছে, এখানে কি আমি মানে যে কোনো একটা করব নাকি আমার সার্কিট এমন ভাবে বানানো লাগবে যে দুইটাই আমি দুইভাবে আমি ইউজ করতে পারবো? প্রবলেম 2 দাঁড়ান একটু পড়ি। কানেক্ট এ ল্যাম্প সো দ্যাট ইট মে বি অপারেটেড বাই ইদার অফ টু এসপিএসটি সুইচ। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা এটা তো খেয়াল করি না আমি কোশ্চেনটা। ওকে ঠিক আছে, দাঁড়ান আমি একটু 4 নাম্বারটাও পড়ে নিই কি বলছে। কানেক্ট টু ল্যাম্প সো দ্যাট বোথ মে বি অপারেটেড সাইমালটেনিয়াসলি ফ্রম আ কমন সোর্স বাই ওয়ান এসপিএসটি সুইচ, ইন্ডিকেট দ্য প্রেফারেবল ওয়ান। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ। প্রবলেম 2 তে আপনাদের যেটা বলা হয়েছে যে একটা মাত্র এসপিএসটি সুইচ দিয়ে আমি বাল্বটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো, এরকম একটা সার্কিট বিল্ড করো। তাহলে এ বেটার অপশন নাকি বি বেটার অপশন? ঠিক আছে, সো আপনি একটা সার্কিট ড্র করলেই হবে। বাট 4 নাম্বারে দেখেন, 4 নাম্বারে আপনি দুইটাই ড্র করবেন এবং এরপরে আপনি ইন্ডিকেট করবেন হুইচ ওয়ান ইজ প্রেফারেবল।
ঠিক আছে 4 নম্বরে যে এ বি আছে এই দুইটাই ইন্ডিকেটর কি মানে কিভাবে করব আমি এটা ও আচ্ছা আচ্ছা এটা তো আসলে হ্যাঁ আপনাদের তো আর কোনো ল্যাব রিপোর্ট জমা দিতে বলতেছি না সো আপনাদের দরকার নাই আপনারা দুইটা বাল্ব সরি মানে দুইটা সার্কিট ড্র করে রাখলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে ঠিক আছে আমি একটুখানি ব্রেক নিয়ে আসতেছি 12:10-এ Okay, then I will be sharing my screen now. Acha, please let me know if everyone can see my screen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good. Okay. So the second part of this lab is basically we are going to do a second experiment now. So that experiment is basically to introduce you to series and parallel circuits. Okay. So the in your lab sheets, the experiment is basically the experiment 4, but this is your experiment 5. Okay. So you will see 2 circuits in your lab sheet. The first circuit, I shall be showing you this particular circuit, the first one, and the second circuit is for you to do it at home. This is your homework. Okay. So before we go to the circuit implementation, let me first discuss about the theories or what a series and parallel circuit is. Okay. Can anyone tell me what a series and a parallel circuit is, or what is a series connection and what is a parallel connection? Does anyone have any idea? In parallel connection, it's one node. In one node, so yes. You can either speak in Bangla or English, anything that suits you. একটা নোডের মধ্যে 3-4টা মানে যদি রেজিস্ট্যান্স ইয়া করা যায় ওটা বা দুইটা রেজিস্ট্যান্স ইয়া করা যায় তাহলে ওটা প্যারালাল ওকে আচ্ছা আমি একটু ইয়ে করে বলি let us consider 2 resistors or 2 components. Okay, resistor R1 and resistor R2. Now how do we connect them serially, or when do we say that these resistors are connected in a series manner or in a serial manner? That is when if you see the resistors have 2 terminals, right? Let us consider this as terminal 1 and this as terminal 2. R2 has terminal 1 and terminal 2. Okay. So this would be a series connection if the terminal 2 of the resistance R1 or the resistor R1 is connected to the terminal 1 of R2. Okay, now if we have a third resistor here, let us say it is R3. Now, if the second terminal of R2 is connected to the first terminal of R3, then it will form a series connection. And as we can see that when the circuits or when the components are in series, they will be sharing a common node. Okay, they will be having a common node, but the other node is different. Okay, so let us consider that this entire circuit or this combination of resistances is connected to a voltage source. Okay. So what happens in a series circuit is basically you have to always ensure that in a series circuit there is only a single current flowing through the entire circuit. Okay, there is no division of current. Only a single current will be flowing through the entire circuit. For example, if 2 milliampere current flows through R1, then the same current, that is 2 milliampere, will be also flowing through R2 and R3 and throughout the entire circuit. So there is no division of current in a series circuit. But what about the voltage? Let us consider this is a node. Let us say this is node A having a voltage VA. So since this particular node is directly connected to the power supply that which has a voltage VS, so we can say VA is directly equal to VS. Okay. Now,
Since resistors, what resistors do, they basically drop voltages across it. Okay, so the terminal 1 of R1 is connected to node A, which has a voltage Vs. Now, after the current starts flowing through this resistor, there will be a certain amount of voltage drop across this R1, right? So after the voltage drop, the node voltage of this particular terminal, that is terminal 2, won't have the same voltage as it was at node A. So this will be termed as a different node. Let us say this is node B. Okay, so node B will have a different voltage value. Let us say that it is voltage or VB. Okay. So similarly, this VB, the R2 is connected to this node B, which has a voltage VB, and the second terminal of R2 will have a different voltage after a certain voltage drop across it. So let us consider we have this is the node C. After R2, this is node C and has a voltage VC. Okay. Similarly, that goes on for R3 and R4 if other components are also connected. So every component will have a certain voltage drop across it, which is why the voltage across or the voltage after each of those components will be different. That is, the node numbers will be, the nodes will be different. Okay. So we can say that in a series circuit, there is a division of voltages across each of the components. Okay, so there is a division of voltages. However, the current remains the same. So a series circuit can be considered as a voltage divider circuit as well. Okay, so yeah, that's what a series circuit looks like. Does anyone have any question regarding series circuits? Okay, I'm supposing no one has any problem. Okay, now let us consider how do we consider or how do we connect two resistors in parallel, or when do we call it a parallel connection? Now let us consider this resistor R1 having a node. It is between two nodes such as A and node B. So the resistor is connected to two nodes. One is node A, another node is B. So let us consider VA, the node voltage of node A, and VB is the voltage of node B. Okay. Now, how do we connect another resistance such as R2 in parallel with it? Sorry, this is R2. How do we connect it in parallel? In parallel circuits, what has to be done is that we have to make sure that both the resistors will have the same node numbers, or will be connected to the same terminals or the same nodes. Okay, that is, the R1 and R2, both of them will be connected to node A. Again, R1 and R2 will both be connected to node B. So they will share two common terminals, node A and node B. Do we all get it? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, great. So what happens in a parallel circuit is we can very easily see that both the resistors, they might have different resistance values. That's not the issue. But both the resistors would have the same voltage drop across it, or they will have the same voltage across it. Okay, because both of them are connected to A and B. Okay, so voltage across VR1 will be VA minus VB. Again, voltage across VR2 will be VA minus VB. That is, they will have the same voltage. But what is different in this case is that the current values will be different. That is, if you connect this circuit to a voltage source, let us say here is another resistance, and you can consider any circuit. So we have a voltage source over here. So a current will be generated, a current will be flowing. Let us say the current is I. Now, once the current reaches node A, it will see two paths, two possible paths to flow, right? So the current will be splitted into two, that is I1 and I2.
this is what a parallel circuit this is the characteristic of a parallel circuit. The voltage drop will remain the same, however the current will be divided, or current will be splitted into two. So in a series circuit, what we have said that it is a voltage divided circuit. The voltage gets divided across each of the components. However, in case of parallel circuits, it is a current divider circuit. Okay, it is a current divider. It can be called as a current divider circuit. Okay. Do we all understand? To set, consider this circuit. Now, all of these resistors are in series, right? It's Yes, very ma'am. easy to say that all of these resistors are in series, and most importantly, only there is only a single loop, so there will be a single current that is flowing through the entire circuit. Let us say this is node A, we can call it node B, and node C. Okay, so this is a series circuit, no doubt. But what if we introduce a different branch over here? Let us say this is R4. So can we call it a series circuit? No, ma'am. No, we can't call it a series circuit. Why? Because when the current starts flowing through R1 or through this part of the circuit, let us say this is current I, but when it reaches node B, it splits into two currents. Okay, it splits into two currents. So no series circuit can have multiple currents. Okay, it will have only a single current. But is this a parallel circuit? Yes. No, ma'am. Not really. It's a mixed up circuit. Yes, very good. So it's not purely a series circuit, and it's not purely a parallel circuit. Okay, only these two resistors, R2 and R3, can be considered as series if you consider only these two resistors. Okay, but the entire circuit is actually a combination of, it's not purely a series and not purely a parallel circuit. Okay, it's a combination of various connections. Okay, so yeah, but if you replace, since R2 and R3 can be considered as series individually, they can be considered as in series. So we know when two resistors are in series, we can equivalently write it as R2 plus R3, right? So if we if we replace R2 and R3 by an equivalent resistance having a value of R2 plus R3, then we could have said that these two resistors, that is R4, and these two resistors are in parallel, right? Do we all get it? Yes, ma'am. Okay, thank you. Acha. So let us move on to today's task. I hope you do not have any further questions regarding series and parallel circuits. Okay, so this is our first task. Can you see it? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So from the circuit, you can very evidently see that it is a combination of both series and parallel connections. So R1 and R2 is very evidently connected in parallel, and R3 and R4 are connected in series. Okay, so we have to implement, or we have to put this build this circuit on Tinkercad. Okay, so let us all move on to Tinkercad. Let us all open Tinkercad, go to the circuit section, create new circuits. ম্যাম জি ম্যাম এটা কি পরে করলে হবে রেকর্ডিং দেখে, কারণ কারেন্ট চলে গিয়েছে তো আমার পিসি অফ হয়ে গেছে।
আচ্ছা, কারো যদি খুব ইমার্জেন্সি বা খুব সিরিয়াস প্রবলেম থাকে তাহলে হ্যাঁ, তুমি তোমার আইডিটা হয়তো অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে, তুমি যদি খুব সিরিয়াস প্রবলেম থাকে চলে যেতে পারো, বাট মেক শিওর যে ইউ ডু এভরিথিং ইয়োরসেলফ। পরে যখন টাস্ক জমা দিতে হবে, জমা না মেইনলি নেক্সট ল্যাবের আগে হয়তো তোমাকে এই টাস্কগুলো তোমার টিঙ্কার ক্যাডে থাকতে হবে, উই উইল চেক ইট, সো মেক শিওর ইট ইজ দেয়ার, ঠিক আছে? and you will ম্যাম do it yourself. ম্যাম আমার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়নি ম্যাম। আদনান ভাই, ওদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়েছিল? ও আচ্ছা আচ্ছা, ওদের অ্যাটেন্ডেন্স, তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স পরে নেওয়া হবে আর কি। আর যার প্রবলেম ছিল কাইন্ডলি ওর আইডিটা বা নেমটা একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে। নো ম্যাম, আমি ফোন দিয়ে জয়েন দিয়েছি, বাট টিঙ্কার ক্যাডে এখন কাজ করতে পারবো না জাস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ইটস ভেরি গুড, তো তুমি আমাদের ক্লাসটা একটু ফলো করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। Ma'am, what will be the name of the experiment? Yes, did we all get into this window? Mane, did we all create a Yes, new ma'am. circuit? So, acha. So in the topmost section, top left section, there is a random name that is generated. So we can rename it with experiment 5, exp5, and then your student ID. Okay, random student ID. Or you can also mention that it is a series parallel. So my name will be shown. Yes. So this could be your name. The experiment's name could be this. Okay. Did we all rename our experiment? Will there be just one circuit, ma'am? Yes, I will be showing you only one circuit. However, there is another circuit that will be given for your home as your home task. Okay. So this circuit will contain both series and parallel. Yes, as you can see, this circuit is a combination of both the connections. Okay, the R1 and R2 are in parallel, and R3, R4 are in series. Okay, and you will be solving this circuit at home. This is your homework. The second circuit. You will all have lab sheets, right? Which one? The one provided in Discord? Yes. Yes, ma'am. I was thinking about the naming format. What's going to be the naming format for the homework? Okay. Good thing that you have said. We can call it experiment 5 part 1. Okay. We can write series or parallel. Okay, no problem. But we can name it as part 1 or task 1. Okay, and for your homework, you will be saying task 2. That's it. Did I make myself clear? Okay. Gotcha. Good. So, what components do we need? Just name them. Can you see the circuit? So please tell me, what components do we need in this? We need a battery and four resistors. 4 resistors, right? And a breadboard. Yes, very good. A breadboard, that is the main thing. So let us all take a breadboard from the library section. I'm just taking the small breadboard because it's not going to be a very big circuit. So a breadboard, a power supply. So power likely chole ashbe arki. There's this power supply here. I think you will have to scroll down a bit. So there's power supply. And we will be needing 4 resistors, right? So resistor likely chole ashe. Prothomei thake, this is a resistor. So we will be needing 4 of them. So just ম্যাম এইটা কি মানে আমাদের ক্লাসেই হয়ে যাবে? আর টাস্ক 2টা কোনটা ম্যাম? টাস্ক 2টা হচ্ছে এই সেকেন্ড সার্কিটটা তোমাদের ল্যাব শিটেই পাবা। এই সেকেন্ড সার্কিটটা তোমাদের টাস্ক 2।
ঠিক আছে, এটা তোমরা করবা বাসায়, এন্ড এটা হচ্ছে আমার সাথে সাথে তোমরা সবাই করবা এখন, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এখন এই পর্যন্ত সবার মানে did we all get the components, all 6 of these components? Yes, ma'am. Yes. Okay, so now what we have to do is we have to place all the components properly into the circuit. Okay, so I haven't really একটা কোশ্চেন mentioned. ছিল, এটা আই গেস এক্সপেরিমেন্ট নং 4 আই গেস। হ্যাঁ, lab sheet এটা 4, but that is your experiment 5 for this semester. ঠিক আছে? Okay, So ma'am. we will be writing experiment 5, not 4. Okay, but lab sheet যেটা আছে that is experiment 4. So please refer to the experiment for you is experiment 5. This is experiment 5 for you people. Okay. Acha, should I continue? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so please let us have a look at the circuit, or I'll draw it here. Let me draw it here so that I do not have to switch. Okay. Ma'am, can I see the circuit? I mean the painted one. Can you see what? Can you see the circuit? Circuit, ma'am. This one? Yes, ma'am. Okay. Okay, I ma'am. was just about to draw it, so that I do not have to switch more often. Okay, so let me draw the circuit over here. Sorry for the inconvenience. Okay, so basically there are two resistors R1 and R2 which will be in common, or which will be in parallel, and there will be R3 and R4. R1, R2, R3, and R4. Okay, and there will be a voltage source that will have a certain voltage value. Okay, so this is the circuit that we are going to implement. Okay, so let us choose two resistors first. R1, let us say, okay, let us say that this resistor is R1. Acha, I'm going to generate some random resistance values, so you may use that as well. So let me use the resistance value as, why isn't it showing? Okay. So এখানে at the right hand side you will be seeing a window that will pop up. So that from that window you will be able to change the value of resistance. Okay, so the value of resistance by default is set as 1 kilo ohm, but I will be setting it as 1.5 kilo ohm, let's say. Okay, 1.5, or you can set it as 2 kilo ohm as well, or 3 kilo, anything you like. Okay, so I'm setting it as 1.5. Okay, so this is our R1. So I have placed it randomly in the horizon, in a horizontal way. Okay, do we all know why I have placed it horizontally and not vertically? I could have placed it like this. Why didn't I do so? It would have shorted that. Yes, very good. It would have shorted, or it could have looked somewhat like this. Like we are placing both the terminals of the resistors into the same particular node. So this is not something that we want, right? So we have to place the resistors such that both the terminals do not share the same terminal. So we have to place it either horizontally over here, or if we want to place it vertically,
can place it in the middle so that one terminal of the resistor falls in the upper half and the another terminal falls in the lower half of the breadboard. Okay, so let me place it horizontally. And then this is R1, and let me consider this as R2. So the resistance of R2, let me take it as 2 kilo ohm. Okay. So what we have done here, okay, let me tell you, why did I place it just below this R1? And as you can see, both the terminals of R1 and R2 are just the same terminals, right? Both the terminals, or R1 has one terminal at the column 8, and the other terminals are at column 12. So why I have placed it like this? Because these are in parallel. In parallel, right, exactly. So I wanted a parallel connection. So I have made sure that both of these resistors share the same nodes, okay, for both the terminals. One is at column 8 and the other one is column 12. Okay, so both the resistors are actually sharing the same node, so we have connected them in parallel. Okay, now what about R3 and R4? Now you have to let's see, this is the node where R3 begins, right? This is the point where R3 is connected to. And what is this node, or what is this point? It is also the point where the second terminal of R1 and R2 is connected to, right? It is the second terminal of both the resistors. That is, it is this particular column, column 12. Do we all understand what I'm trying to say? Yes, ma'am. Yes. So what I can do is, in order to connect R3, I can directly put R3 over here. Let me rotate it a bit. So I can directly put R3 over here. Do we all understand what I'm trying to do? Yes, ma'am. Okay. And if you don't want that, or you can also place it separately, but then connect it with the one and R2 like this. I placed R1 and R2 like this. I connected them parallelly. And now I have taken another resistor, that is R3. But previously I did not connect them. For example, if this particular wire was not there, so I have basically put R3 over here, but still did not connect the two nodes together, right? So if we draw a wire from this particular node and connect it over the terminal 1 of R3, we will be able to connect them. Okay, so that's what I did. So I'm drawing a wire from this node that is in column 12 and dragging it towards column 15, which is basically the terminal 1 of R3. ম্যাম আমার কানেকশনটা একটু লস হয়ে গিয়েছিল, আরেকবার একটু সামারাইজ করলে। কোনটা বলবো? আচ্ছা, আর কার কোনো কোশ্চেন আছে? ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে আমি এখানে ওয়্যার না সেট করে আমি যদি রেজিস্টারটাকে যেখান থেকে ওয়্যারটা নিলাম ওখানে যদি প্লেস করি তাহলে কি অসুবিধা হবে? না, হবে না। এই যে যেমন তুমি রেজিস্টারটাকে এখানেই ডাইরেক্টলি নিয়ে আসতে পারো, সমস্যা হবে না। আমি ওটাই বলছি আর কি, ওটা হবে না। আচ্ছা, কিন্তু আমরা আপাতত এইভাবে কানেকশন করি, মাঝে মাঝে আমাদের ওই যে ভোল্টেজ মেজার করতে হতে পারে, সো এইভাবে রাখলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে আর কি। ওকে মিস। কোনো কিছু? আমি বুঝতে পারছি, দেখার পরে। So now what about R4? Acha, R3, let me change the value of R3. Okay, so it's by default 1 kilo ohm. Let us keep it as I guess 3 anything. Acha, have
I have drawn the circuit right. আচ্ছা, আদনান ভাই একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আচ্ছা, এই সার্কিটটাই কি ছিল না কোনো কি মানে আপডেট হয়েছিল এই সার্কিটটার? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে। So now let me place R4 over here. Do we all know how to rotate the components? Yes, ma'am. Shift R. Just by clicking. So I am only on. placing R4 over here. Okay. Now still I have placed R4, but still I haven't connected R4 with R3 yet, right? So what do I have to do? R3 এর শেষ প্রান্ত Yes. Connect the last terminal of R3 and drag a wire from the last terminal of R3 and place the wire on the first terminal of R4. Okay, so basically I'm dragging a wire from the column 19 from any point of column 19 and dragged it to column 23. Is it clear? সমস্যা হবে? Huh? মানে একত্রে মানে একসাথে রাখলে কি সমস্যা হবে নাকি তার দিয়ে করতে? For example, you wanted to place it here নাকি? এটা জাস্ট হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই, রাখতে পারো। ঠিক আছে, আমি আলাদা আলাদা করে দেখাচ্ছি সো দ্যাট মানে হ্যাঁ দুই ভাবেই দেখানো যায় আসলে। আচ্ছা আচ্ছা, এই পর্যন্ত did we all build this part of the circuit? Yes, ma'am. Does anyone have any question regarding the connections? মিস লাস্ট রেজিস্টার গুলোর কি ভ্যালু ডিফল্টে রাখা হবে? হ্যাঁ, রাখতে চাইলে র্যান্ডম একটা রেজিস্ট্যান্স দিতে পারো, সমস্যা নেই। আমি 1 কিলোই রাখলাম, নো প্রবলেম। ওকে মিস। ওকে, আচ্ছা আপু, অথবা একটা ছোট্ট কাজ করা যায়, ওদের যেহেতু ওই যে স্টুডেন্ট আইডি 8 ডিজিট, তো ওরা ওদের আইডি গুলো 2 ডিজিট করে রেজিস্টার ভ্যালু দিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা 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 সবারটা একটা ডিফারেন্ট থাকলো এবং আমরা বুঝতে পারলাম যে কার কি রকম হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এই ইনস্ট্রাকশনটা আপনি একটু দিয়ে দেন তো আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, তাহলে একটু শুনেন। আপনাদের স্টুডেন্ট আইডির সবারই তো হচ্ছে 8 ডিজিট, সো প্রত্যেকটা 2টা করে ডিজিট এক একটা রেজিস্টারে কিলো ওহমে সেট করে দেন। ফর এক্সাম্পল, স্টুডেন্ট আইডি যদি 1 2 3 4 5 6 7 8 হয়, তাহলে প্রথম রেজিস্টারটা হবে 12 কিলো ওহম, এরপরেরটা 34 কিলো ওহম, এরপরেরটা 56 কিলো ওহম, এরপরেরটা 78 কিলো ওহম। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারছি? Yes, ma'am. আচ্ছা, so So can you repeat again? আচ্ছা আরেকবার বলে দিচ্ছি। ও সরি, আমি তো বাংলায় বলতেছি না, আচ্ছা ইংলিশে বলবো। ওকে, সো লেট মি জাস্ট রিপিট দ্য ইনস্ট্রাকশন অফ রেজিস্টার ভ্যালু ইন ইংলিশ। As we have 4 registers in this circuit, okay, so for example, if your student ID is 1 2 3 4 5 6 7 8, you just take a pair of values from your student ID and put that as register value. For example, the first register will be 1 2 or 12 kilo ohm, the second register will be 34 kilo ohm, the third register will be 56 kilo ohm, and the fourth one will be 78 kilo ohm. Okay, is it clear? Yes, sir. ঠিক আছে, so if you your student ID basically consists of yes 8 digits, so yes, like sir said, so this will be your combination of resistances or resistance values. Okay, okay, then আরেকবার একটু বলতে পারবেন যে আমাকে এই রেজিস্টারগুলো দিয়ে কি করতে হবে, এই মানগুলো দিয়ে? জি, বুঝিনি। মানে এই যে মানগুলো দিলেন ম্যাম, এই মানগুলো দিয়ে আমি মানে কি করব? ও আচ্ছা, এই মানগুলা দিয়ে কি করবা? এই মান যেটা দেওয়া হয়েছে, ফর এক্সাম্পল তোমার প্রথম রেজিস্টারের ভ্যালু যদি what is happening, সাপোজ 20 ম্যাম, তো সেক্ষেত্রে 20 হলে 20 কিলো রাখবা প্রথম ইয়ের রেজিস্টারের ভ্যালু।
আচ্ছা আমার কার্সারটা কেন আসতেছে আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ওকে সরি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ সো এখানে বেসিক্যালি তোমার রেজিস্টারের ভ্যালুগুলা তুমি তোমার যদি 1 2 থাকে প্রথম ডিজিট মানে প্রথম ফার্স্ট 2 ডিজিট সো ইউ উইল চেঞ্জ দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স ইনটু 12 কিলো ঠিক আছে 12 কিলোতে চেঞ্জ করবা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি এখন Yes, ma'am. Okay, so I have put some random resistance values, but make sure you put the resistance values according to your student ID. Okay. Acha, so shall we proceed? Yes, ma'am. এই পর্যন্ত সবার শেষ I guess. So now what we have to do is the Ma'am, last can thing I that say we have something? to do, we have to connect all these resistors to the power supply, right? So like you may have already known that all these two rows or this upper part of the breadboard and as well as the lower part of the breadboard, these two parts are designated or reserved for power supplies only. Okay, so we can place the power supply or we can connect the power supply over here or we can directly connect it to our resistors. However, I will show it by placing the power supply or connecting the power supply over here. So I will be connecting the positive terminal of the power supply to the positive terminal of the breadboard. So let me change the color of the wire. Similarly, I will drag a wire from the negative terminal and place it to the negative terminal of the breadboard. Done? Yes, ma'am. Okay. So you have already put the power supply, you have already connected the power supply to the breadboard. However, your main circuit is still not connected to the power supply. Directly, it is not still connected. Okay. So in order to do so, please look at the circuit diagram again. This particular node, that is R1 and R2, the first terminal of R1 and R2, this particular node is connected to the positive terminal of the battery, right? So this column, that is column 8, we can drag a wire from this column 8 and connect it to the positive terminal of the power supply. Okay, since column 8 is basically node of R1 and R2. Do we all understand? Yes, ma'am. Okay. Now, lastly, what I have to do is connect R4, that is connect the last terminal of R4 to the negative pole or negative terminal of the battery or the power supply. Okay, so I am dragging a wire from the resistor R4 and directly connecting it to the negative terminal of the battery. Did we all do this particular part connection? Yes, ma'am. Okay, so now you can start the simulation. Okay, so let us first define the voltage value. It is by default set as 5 volts. However, I'm going to put 10 volt or yes, 10 volt or so. Okay, so you may use 10 volt as well or a higher amount of voltage, whatever you like. Okay, so if you start the simulation, you won't be able to detect any change because there is nothing that you can calculate or measure from this particular circuit. However, what we have certain parameters to solve from this circuit. Okay, so please let us refer to this lab sheet. So
please let us have a look at this lab sheet. আমাদের কি কি বের করতে হবে? What do we need to solve from this circuit? We have to solve I1, that is the current that is flowing through R1. We have to solve I2, current flowing through R2, and we have to also find I, that is the combined current of I1 and I2. But I would also like to say that let me show you. Too slow is. Can you all see my circuit or Shobari? No, ma'am. Acha. It's loading, ma'am. Acha, I don't know what happened, but acha, it's taking so long. Acha, I think it abruptly stopped. Acha, আমি এখান থেকে একটু বলে দিতে চাই. I would like to mention, let me open it again. In order to find out I1, I2, and I3, we have to find out the node voltages as well, right? So we have to find out the voltage of this node. We have to find out the voltage of this node. Again, we have to find the voltage of this particular node as well. Okay. And if you want to directly calculate or measure the current by using an ammeter, you may be able to do so as well. However, I will show you how to solve or how to measure the voltages and then figure out what the current values might be from the voltages. Okay. So let me show you the circuit one more time. Okay, so this is the circuit. So what did I say? I said that in order to find out the current or the current values, I1, I2, and I, we have to find out the voltage values as well. So we have to figure out, or we have to basically measure the voltage at this particular node, that is node 1. So this is the voltage of the voltage source, right? So this particular voltage we have to measure. Then we have to measure the V2, which is the voltage of node 2. Okay, so we have to measure V2 with a voltmeter. Then we have to measure V3, which is the node between R2 and R3 and R4. Okay, so by figuring out all these voltage values, we will be easily able to solve the currents. Okay, did we all get what I said? Yes, ma'am. Okay, so firstly, what I will be doing is I will be measuring voltage V1. Okay, in order to do so, what we will do, we will use a voltmeter, or in this case, we will be using a multimeter. Okay, multimeter that will give you the voltage value. Okay, so how do we measure voltages? Do we know? Or since you have already done KVL and KCL experiments, so you might as well know how we place voltmeters for measuring voltages. Do we know how do we place voltmeters? For example, you want to measure the voltage across the resistance. How do we place a voltmeter in order to measure the voltage? Parallel. Yes, very good. Exactly. We have to connect the voltmeter parallelly or parallel to the component. Okay. So if I want to measure V1, that is, I want to measure the voltage of the power supply. Okay. So I will have to put a voltmeter. Let us say this is the voltmeter. I have to place it parallelly to the power supply, or to, since I am actually figuring out the voltage of this particular node. So I have to connect my voltmeter, or the positive pole of my voltmeter, to this particular node. And then the negative terminal will be connected to this particular node. So that will give our voltage value of V1. Do we all understand? Yes, ma'am. Okay. Similarly, in order to find out V2,
in order to figure out what voltage at node 2 is, we have to place a voltmeter that will have its positive terminal connected to V2, this particular node that has the voltage V2, and the negative terminal of the voltmeter will be connected to this ground potential or negative terminal of the battery. Okay, so did we all understand? This will give us V1 and this will give us V2. Okay, so let us proceed in our Tinkercad. So basically what we are trying to do is we will be placing a voltmeter. So in your library, you can just write multimeter. So that will give you a meter that looks like this. So multimeter has a feature of basically measuring different things. It can measure voltage, it can measure current, it can measure resistance. Some multimeters may also have the feature of measuring capacitance and so on. So basically we will be measuring voltage. So please make sure the multimeter, the mode of the multimeter is set to voltage. So it's set to voltage by default, so you do not have to change anything. So ma'am, ji bolo. Do we need to make a report from this? No, you just have to build this circuit on Tinkercad, and what you might have to do is you have to create a data sheet. Okay, so data sheet that will consist of all the values of voltages and currents. Okay. Okay, ma'am. Okay, so acha, you have done something similar in your previous lab experiment, right? Yes, ma'am. So will that sheet be provided to us? Okay, I will give you that sheet by today, so you don't have to worry. So kind of just the sheet will consist of all the voltage values and all the current values that you will find out from this. Okay, so no problem, I will give you the sheet. Acha. Acha, so what do we have to do? আমি আবার একটু সার্কিটটা এখানে আঁকি. So this was our circuit, right? So I said that this particular node has voltage V1. So I have to calculate the voltage of V1. So I have to place a multimeter over here that has its positive terminal here and negative terminal here. So এখন দেখো multimeter. So if I take the multimeter, so multimeter will have two terminals, positive and negative. So where are we going to place the positive terminal? Can anyone tell me? On the right end of a parallel connection. Sorry, left end. Left end. Very good. So this voltmeter, as you can see, is basically placed on the same node where the parallel connection begins, right? So we will be placing the positive terminal of the multimeter to this. Acha, sorry for being so messy with wires. Acha, এখানে আমরা connect করলাম. So let us জি প্লাস মাইনাস এখানে কানেক্ট করলে তো হচ্ছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড অবজারভেশন। তুমি এখানে জাস্ট ডাইরেক্টলি, আমরা যেহেতু এটা ভোল্টেজ সোর্সেরই বের করতেছি, তো তুমি ডাইরেক্টলি এখানে না কানেক্ট করে ডাইরেক্টলি প্লাস মাইনাসেও কানেক্ট করতে পারো। ঠিক আছে, এখানে দ্যাট ইজ আমার এই পার্টিকুলার নোডটা তো আমার রেজিস্টারের এই প্যারালাল কানেকশনের মধ্যেও কমন, and this is also common with this particular node, which is the positive terminal of the battery, right? Very good, thank you. So amra directly we can place it on the positive terminal of the battery. Again, the negative terminal of the voltmeter is connected to the negative terminal of the battery, right? Yes. Okay, so we can directly connect the negative terminal to the negative terminal of the battery. And একটু আগে যেটা দেখাচ্ছিলাম, you can also put it, you can also place the wire over here
So that will give you the same results. Okay. So let us all now start the simulation. Have we gone this far? Ma'am. Acha. So let me start my simulation and see what the voltage is. Yes. So I have I have set the voltage value to 10 volts, voltage of the power supply to 10 volts. And I can very clearly see that the multimeter shows the same voltage value. That is the voltage of the power supply. However, since it is a simulation based experiment, so it will exactly give you the same results. However, when you will be doing this practically or in person, there might be slight variations in the voltage. Okay. So this is you can note it down. So the voltage of V1, you can note the voltage of V1. For my case, it has found to be 10 volts. Okay. So to note down kore rakho, everyone note it down that V1 is 10 volts for my case, but তোমাদের কেসে যা আসে সেটা আর কি। Okay, so did we all do this? Did we all Yes, check ma'am. the voltage? Okay, so what's the next thing that we had to do? We had to check the voltage of this particular node, that is V2, right? So this particular node, in order to find the voltage of this particular node, we will have to place a voltmeter over here that has a positive terminal here and a negative terminal here. So let us use this same voltmeter. We don't have to take another voltmeter. So let us use this same voltmeter, but the wirings would be different. Okay. So since it has the same negative terminal, so I'm not changing the negative wire or the negative terminals wire. So I'm keeping it as it is. However, the positive terminal of the multimeter will be connected to this particular node. Now, where is this node in my circuit? Where is the node 2, or where is the node at which V2 lies? 12. I guess 12. Yes, very good. So this is basically the node that is the where the parallel connection ends, right? So this is the node where the positive terminal of the multimeter will be connected. So I'm dragging a wire over this node, and okay, so let me change the wire color. Okay, now the voltage that the multimeter will show will be the voltage of V2. Okay, so let me start my simulation again. So as you can see, the voltage is 8.24 volts in my case, for my case. Okay, so it's the voltage of V2. So please everyone note it down. The voltage of V2, or the voltage at node 2, is basically 8.24 for my case. Okay, and for your case, you can put whatever you have from your circuits. এই পর্যন্ত সবার শেষ নাকি? Yes, ma'am. Okay, good, great. এখন another voltage that I wanted to measure, if you remember, this particular voltage, that is voltage V3, right? So this is the voltage of what? Basically R4, right? We can so place a voltmeter over here, right? This is the voltage across R4. So we can place the voltmeter over here. Can we? Is everyone clear? So we are basically, this is the voltage V3, right? So in order to measure the voltage, we have to basically
place a voltmeter over here. Connect the voltmeter over here. That is plus and minus. Is it all clear? Yes, ma'am. Okay, good. So let me stop my simulation again and place or change the positive terminal of the multimeter. So since it is now connected to the common terminal of R3 and R4, can you see? Or the terminal where R4 begins. So where do we put this wire? 19, I think. Hey, very good. You can either put it here, 19, or you can also put it in 23. Okay, anything works. Either 19 or 23. তোমরা দুটা use করেই দেখতে পারো. It will give you the same result. So I'm putting it in 23. Okay. Yes, ma'am. Done. So let me start my simulation again and see what the voltage value is. So it's around 2.6 volt, 2.06 volt, right? Yes, ma'am. Okay. Now we have already figured out the values of V1, V2, V3. We have already noted it down. Now what we have to measure further, we have to measure the current flowing through R1, current flowing through R2, and the current flowing through R3 and R4. That is the current flowing through this I. Okay, can we not solve it with the voltage values that we have? So in order to solve I1, let me show you this circuit. So if I want to solve I1, which is the current across this resistance, what will be my, how do I calculate it theoretically? I can write I1 as the potential difference, that is the voltage difference between these two nodes, that is V1 minus V2 divided by the value of the resistance. For my case, it was, I guess, the value of this resistance was 1.5. So yes, so I can write it as 1.5 kilo ohm. Okay. So what will be the current value for my case? I forgot what I had found out, but it was something like this: 10 volt and around 8.06, something like that, and divided by 1.5 kilo ohm. So what is the current value? Can anyone tell me? আচ্ছা আমি আমারটা মেজার করি. Okay, it's around 1.29 or 1.3 milliampere. Notice why I've written milliampere here. Can you tell me why I've written milliampere here? It's because I have used a kilo ohm resistance. Okay, it's because I've used a kilo ohm resistance, so it will be basically equal to milliamps. Okay, so if you cannot figure it out directly, I will show you like this. So 1.5 kilo ohm basically means 1500 ohm, right? So what you will have is around what you will have is around let me tell you, see, okay, you will have around 0.00129. so this is in amperes, and this is 1.29 in milliamperes, right? So that is why when we use a kilo ohm resistance, the current value becomes current comes in milliamps. Okay. Acha. So we have solved for I1. Can we not solve I2? How can we solve I2? R2 has the same voltage difference, right? So V1 minus V2 by R2. Very good. So
So we can solve V1 minus V2 divided by R2, right? Okay. So I2 আমরা বের করতে পারি, it will also be in milliamperes. Okay. Then we can solve I the combined current. So we can solve it in two ways, right? We can solve it either using KCL, that is I is basically a combination of I1 plus I2. We can solve it like this, or we can also solve it using this node voltage, that is V3. We can use using V3. Okay. So if I want to measure the current flowing through R4, I can use V3 divided by R4, right? So it will generate us the current, that is the combined current. Okay. Did we all understand how I have calculated the current values from this? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলো। ম্যাম I1 এর ক্ষেত্রে নিচে যে 1.5 দিয়ে ভাগ দিয়েছেন, এই 1.5টা ম্যাম কোত্থেকে মানে এই ধরা হয়েছে? 1.5টা হচ্ছে আমার রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ছিল, ঠিক আছে? আমি এখানে দেখো আমার টিঙ্কার ক্যাডে সরি আমার টিঙ্কার ক্যাডে আমি এই যে রেজিস্টার 1 R1 এর ভ্যালু দিয়েছি হচ্ছে 1.5। সো তুমি হয়তো এখানে 1.5 দাও নাই, তোমার স্টুডেন্ট আইডি এর প্রথম দুইটা ডিজিট দিয়েছো। হ্যাঁ 20, সো ইট হ্যাজ টু বি R1 এর ভ্যালু হ্যাজ টু বি 20 ইন ইয়োর কেস। সো এখানে তুমি 1.5 এর জায়গায় 20 দিবা, ঠিক আছে? Okay, so সবাই এভাবে please everyone solve the currents by figuring out the voltage values from this circuit, and also you can directly solve the currents from by using an ammeter as well. However, that becomes the circuitry or the connections become a bit messy, so I'm not going to get into that. I will just solve the voltage values and then calculate the current using the formulas. Okay, did we all understand this part of the experiment? Yes, ma'am. Okay, does anyone have any question, or does anyone have any did anyone face any problems while simulating this circuit? Miss, আমার V2 and V3 এর ভ্যালুটা সেম আসছে। V2 and V3 আচ্ছা তোমার নামটা একটু বলবা? V2 and V3 এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি সেম আসার কথা না। হ্যাঁ আলমা বখতিয়ার নাফিস। আচ্ছা আমি একটু ওয়েট করো, তুমি তোমার নামটা দেখতে পেলে আমাকে একটু বলো। হ্যাঁ ওকে মিস। আচ্ছা এই যে ইয়েস মিস। আচ্ছা this is your task. আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি V2টা কোথায় মেজার করেছিলা, কোন নোডে দিয়ে মেজার করেছিলা? V2টা মিস এই 3 নাম্বার রেজিস্টারের ওই লাস্ট মানে হ্যাঁ আমি কিন্তু V2টা 3 নাম্বার রেজিস্টারের এখানে করতে বলি নাই, কারণ তুমি সার্কিটে একটু দেখো V2টা কোথায়। 3 নাম্বার রেজিস্টারের প্রথমে করলে করতে পারো, বাট লাস্টে কিন্তু করলে হবে না। লাস্টে করলে কিন্তু সেম ভোল্টেজ ভ্যালুটাই পাবা। আইদার তুমি R3 এর প্রথম টার্মিনালে অ্যাড করবা, অথবা R1 and R2 এর যে প্যারালাল কানেকশন যেখানে স্টপ হয়েছে ওখানে তুমি অ্যাড করবা। সো আমি তোমার এখানে এই ওয়্যারটা একটু এক্সটেন্ড করে আইদার তুমি এখানে করবা, দ্যাট ইজ R3 যেখান দিয়ে শুরু হচ্ছে, অথবা এখানে করবা যেখানে তোমার এই প্যারালাল সার্কিটটা স্টপ হয়েছে আর কি, মানে প্যারালাল সার্কিটের নোডের মানে টার্মিনাল নোড আর কি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? ইয়েস মিস, থ্যাংক ইউ মিস। আচ্ছা
গুড। তারপর তুমি একটু চেক করে দেখো তোমার সিমুলেশনটা এখন রান হয় কিনা, মানে Okay. ঠিক আসে কিনা। Okay, miss. ওকে। আচ্ছা, আর কারো কোনো সমস্যা? ম্যাম আমার জি। এই এক্সপেরিমেন্টের টাইমে কয়েকবার কারেন্ট গেছে আসছে, আমি বুঝিনি যে আপনারা কখন রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কি বসাইছিলেন। আচ্ছা, বেসিক্যালি আমি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু অনেক আগেই মানে সার্কিট সিমুলেশন করার আগেই চেঞ্জ করছিলাম। সো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু আমি এখানে র্যান্ডমলি বসাইছি, দ্যাট ইজ আমি প্রথম রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 1.5 দিয়েছি, সেকেন্ডটা হচ্ছে 3 বা হোয়াটএভার 2 এরকম র্যান্ডমলি বসাইছি। হাউএভার তোমাদেরকে একটা স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি যেটা, সেই স্টুডেন্ট আইডি অনুযায়ী তোমরা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা সেট করবা। দ্যাট ইজ তোমার স্টুডেন্ট আইডি ইফ ইট ইজ সাপোজ কনসিডার করো 1 2 3 4 5 6 7 8, মানে তোমাদের স্টুডেন্ট আইডিতে 8টা ডিজিট, তাই তো? তো তোমরা প্রথম 2টা ডিজিট হচ্ছে ইউজ করবা রেজিস্ট্যান্স 1 এর জন্য, দ্যাট ইজ 12 কিলো ওহম ইউজ করবা ফর রেজিস্ট্যান্স 1। এই দুটা 3 4 ইউজ করবা, 3 4 কিলো ওহম ইউজ করবা রেজিস্ট্যান্স 2 এর জন্য, 5 6 কিলো রেজিস্ট্যান্স 4 and 7 8 কিলো ফর রেজিস্ট্যান্স সরি 5 6 ফর রেজিস্ট্যান্স 3 and 7 8 ফর রেজিস্ট্যান্স 4। বুঝতে পেরেছি? ইয়েস ম্যাম। এইভাবে তোমরা সার্কিটটা সলভ করবা, মানে সিমুলেট করবা, ঠিক আছে? মিস আমার একটা ভোল্টেজ আসছে হচ্ছে 8.85 আর একটা 7.59, কিন্তু টোটাল তো ভোল্টেজ 10 ভোল্ট। একটা ভোল্টেজ কি আসতেছে? 8.85 আর একটা হচ্ছে 7.5। 7 পয়েন্ট মানে এটা কি তুমি আচ্ছা একটু শেয়ার করবে স্ক্রিনটা? আমি আসলে ফোন দিয়ে ইয়েতে আর তোমার নামটা তাহলে বলো। মাইশানুর। আচ্ছা, কি প্রবলেম হয়েছে তোমারটায়? হ্যাঁ মিস, তো এটা কানেক্ট করলে এভাবে 8.85 আসে ফর V2 V2 and V3 এর জন্য আসে হচ্ছে 7.5। V3 এর জন্য 7.5 হতে পারে, মানে তোমার রেজিস্টারের অ্যাক্রসে, মানে তোমার তো টোটাল ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করতে হবে। টোটাল ভোল্টেজ তো 10 ভোল্ট সাপ্লাই তোমার V3 হ্যাঁ 10 ভোল্ট সাপ্লাই করা হচ্ছে। ও আচ্ছা 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 রাইট। তো তোমার এখানে কত? আচ্ছা একটা মিনিট, আমি তোমার সিমুলেশনটা করে দেখি। আচ্ছা আচ্ছা ও নোড ভোল্টেজ, রাইট রাইট রাইট। ও আচ্ছা, তোমার তো মানে ভোল্টেজ ড্রপ গুলা হচ্ছে 10 ভোল্টের সমান হবে, ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, তুমি ভালো একটা পয়েন্ট ধরছো, যে তুমি অ্যাকচুয়ালি ধরছো কি, তুমি বেসিক্যালি ধরছো V1 আমার 10 হলো, V2 আমার এত হলো, V3 আমার এত হলো, কিন্তু আমার সব মিলায় 10 কেন হলো না V2 আর V3 মিলে? ঠিক আছে, তো তোমার বেসিক্যালি 10 ভোল্ট তখন মানে আমরা বেসিক্যালি 10 ভোল্ট কিভাবে আমরা ইয়ে করি, ক্যালকুলেট করি, বা আমাদের কেভিএল কি বলে, একটা লুপের সবগুলা ভোল্টেজ সমান হবে, আমার ভোল্টেজ সাপ্লাই উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ভোল্টেজ ড্রপ, সামেশন অফ অল ভোল্টেজ ড্রপস। সো উইচ মিনস আমার নোড ভোল্টেজ গুলা স্পেসিফিক্যালি ধরলে হবে না, আমার ধরতে হবে হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস অল দ্য কম্পোনেন্টস, ঠিক আছে? সো এখানে তোমার যেটা ধরতে হবে V1 মাইনাস V2 ধরতে হবে, তারপর V2 মাইনাস V3 ধরতে হবে, তারপর V3 মাইনাস 0 ধরতে হবে, এভাবে আর কি, ঠিক আছে? তখন যে তোমার 10 হয় কিনা দেখো। বুঝতে পেরেছি? ইয়েস মিস। আচ্ছা, তো তুমি খুবই ভালো একটা অবজারভেশন করছো, আই মাস্ট সে, বাট আমি প্রথমে বুঝতে পারি নাই, সো সরি। আচ্ছা,
থ্যাংক ইউ আদনান ভাই। আচ্ছা, আর ম্যাম আর এই কারো কোনো মানগুলো question? কি মানে কোন শীটে বসাতে হবে যে মানগুলো হ্যাঁ, বের আমি করতে হবে? আমি না হয় একটা শীটের স্যাম্পল দিয়ে দিব। শীট অ্যাকচুয়ালি মানে তেমন কিছু না, তোমার জাস্ট ভোল্টেজের ভ্যালু গুলা দিতে হবে আর কারেন্টের ভ্যালু গুলা ওখানে বসাতে হবে, ঠিক আছে? আর কিছু না। আর রেজিস্টার কত ইউজ করেছো ওগুলার ভ্যালু আমি তোমাদেরকে একটা স্যাম্পল দিয়ে দিব। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে মিস, বাই মিস্টেক আমি আবারও সাইন ইন করে ফেলেছিলাম, তো রিসেন্ট অ্যাকাউন্টটা যদি রিমুভ করে দিতেন নাহলে কনফিউশন হয়ে যাবে। কোন অ্যাকাউন্টটা বুঝতে পারি নাই। 26 রিসেন্ট তারিখে অ্যাকাউন্ট কি মানে তোমার? আমি দুইবার জয়েন করে ফেলেছি। আচ্ছা, তোমার নামটা বলো। সব উপরেরটা 26 তাইফরাজ, ফার্স্টেরটা। এটা রিমুভ করব? রিমুভ করে দেন। আচ্ছা, আচ্ছা আমার এখানে রিমুভের অপশন আসতেছে না কেন? গেট কাছে আছে মানে আদনান ভাই? হ্যাঁ, কো টিচার হয়তো তাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কার কোনো কোয়েশ্চেন বা প্রবলেম? হ্যাঁ, ম্যাম একটা প্রবলেম ছিল, সেটা হচ্ছে যে লাস্ট যে টাস্কটা করানো হয়েছিল এক্সপেরিমেন্ট নং আই গেস 1 আর টাস্ক 2 আই গেস, যেটা আমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো, তো ওইখানে এ আর বি দুইটা ডিফারেন্ট আছে। তো সেখানে কি মানে দুইটাই করতে হবে আমাকে? মানে টাস্ক 2 এর যে বি মানে টাস্ক 2 এর যে বি নাম্বারটা সেটা অনেকটা যে মানে 5 এর মতো লাগছিল, ঠিক বুঝলাম মানে পার্থক্যটা বুঝতেছি। মানে একটু আগে যে এক্সপেরিমেন্টটা স্যার করালেন সেটা? মানে আদনান স্যার যে মানে মানে যেটা মানে করালেন আর কি, যে টাস্ক 5 আই গেস। হ্যাঁ, মানে ওই যে এসপিডিটি। স্যার হচ্ছে ওইটাতে যে টাস্ক 2 এর বি নাম্বার আর টাস্ক 5 নাম্বারটা স্যার মানে একই রকম লাগতেছে। এটা মানে এটার পার্থক্যটা একটু বুঝাই দিবেন যে এটা স্যার কি পার্থক্য? স্যার স্যার টাস্ক 2 যেটা ওখানে মানে এই আমাদের তো এসপিডি যে সুইচ ওগুলো তো 4টা করে, তো আমাদের তো আর 2টা নিতে হবে না, একটা নিলে তো হয়ে যাবে, ওখানে তো 4টা আছে সুইচ, মানে এরকম না? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আপনি যদি একটা ওই যে অ্যারে নেন, ওই অ্যারের মধ্যেই তো 4টা বা 5টা সুইচ আছে, ওখান থেকে আপনি জাস্ট 2টা করে ইউজ করবেন, রাইট? জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি। আর কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো, আর আদারওয়াইজ আই থিংক উই ক্যান কল ইট টুডে। ম্যাম আমার এই যে এক্সপেরিমেন্ট 5 যেটা, এটার একটা কোশ্চেন ছিল, যেটা হলো আমাদের যে টাস্ক 2টাও কি আমাদের ওই যে শীটটা প্রোভাইড করবেন, ওই প্রোভাইডের শীটে কি ওটার জন্য মানে টাস্ক 2টার জন্য কি ডেটা ইনপুট করা লাগবে? টাস্ক 2 এর জন্য ডেটা মানে ওই যে ডেটা শীট বানাতে হবে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু গুলো কি হবে? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু আই গেস তোমরা এখন যেহেতু তোমাদের এখানে 1 2 3 4 5 6টা রেজিস্টার্স, সো আই গেস তোমরা এখানে স্টুডেন্ট আইডির মানে জাস্ট প্রথম 6টা ডিজিট ইউজ করলেই হয়ে যাবে। আই থিংক ইফ ইট ইজ 1 2 3 4 5 6 7 8 মানে 8টা ডিজিট তোমার স্টুডেন্ট আইডি। আর তো সেই ক্ষেত্রে তুমি প্রথম 6টা ডিজিট ইউজ করতে পারো ফর ইয়োর রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু, সাচ এজ তোমার 1 কিলো নিতে পারো, তারপর 2 কিলো নিতে পারো, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইউর স্টুডেন্ট আইডি ইজ। জিরো আছে। হ্যাঁ, একটু সমস্যা হবে, জিরো আছে। তাহলে শোনেন, আমি একটা বরং মেথড বলে দিই। এটা আপনারা যেটা করেন 1 পয়েন্ট মানে একের পরে দশমিক, দশমিকের পরে আপনার স্টুডেন্ট আইডির একটা করে ডিজিট বসাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, ইউ ক্যান অলসো ডু দ্যাট। হ্যাঁ, সেটাই। আচ্ছা, তো এটা কি টাস্ক 2 এর জন্য জাস্ট করব নাকি টাস্ক 1 এর জন্য হ্যাঁ, এই এটা মেথডটা ফলো করব? টাস্ক 2 এর জন্য করো। আচ্ছা আচ্ছা।
একটু আর ইংলিশে আসলে তাহলে এটা বলে দেন, সিমুলেশন ওই যে আরেকজন ফরেনার আছে তো, ইংলিশে একটু তাহলে আচ্ছা রেজিস্ট্রি এটা বলেন। ওকে ওকে আচ্ছা okay, so for your task 2 this is your circuit that you need to solve, or you have to solve it at home. So for task 2 you can see that there are 6 resistors, right? So you can take the first 6 digits of your student ID. However, you have, if the student ID looks like this, let me give you an example. So if your student ID looks like this, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, so you will be using the first 6 digits, of course. However, what you will do is you will place the resistor's value in this manner. For example, for R1 you will put 1 point the first digit, 1.1. For R2 you will place 1 point and then you will use the second digit, that is 1.2. For R3 you will be using 1 point the third digit. So am I clear? Yes, ma'am. আচ্ছা, so yes, দুইটা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি সেম হয়ে যায় সেখানে তো প্রবলেম হবে না। না না প্রবলেম হবে না একদম। So you Okay, ma'am. and actually many these resistors we can take randomly the value of resistors such as 1.1 or 1.2 1.3, but since it is a simulation, or it is simulator, or it is a software, so we can actually put any resistance values as we want. However, practically we do not necessarily have all the values of resistances. So there may be 1 kilo ohm, then there can be 2.2 kilo ohm, there can be 3.3 kilo ohm. So you won't be getting each and every resistances in practical life, okay? So this can only be applied when we are using a simulator or a software, okay? Acha, if anyone has any further questions, please let me know. স্যার ম্যাম আমি এখনো এটা বুঝি নাই, মানে টাস্ক 2 এর যে আই গেস এক্সপেরিমেন্ট নং 2, যেটা 2 না আই গেস 1, ইয়েস এক্সপেরিমেন্ট নং 1 যেটা ম্যাম ওইটা এখনো বুঝতেছি না, মানে 5 নাম্বার আর 2 নাম্বারের মধ্যে একটু মিল মানে লাগতেছে কোশ্চেনটা। 5 তো হোমওয়ার্ক দেই। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, তো 5 নাম্বার তো করছি, তো ওইটা আর আর 2 নাম্বারের যে বি নাম্বারটা একটু সেম সেম লাগছে স্যার, ওটা মানে ওটা ও বুঝতেছি না। আচ্ছা, হ্যাঁ তো সেম সেম লাগুক, কোনো সমস্যা তো নাই। হ্যাঁ 2 এর বিতে আসলে কি করা হয়েছে, 2 এর বিতে দুইটা এসপিএসটি সুইচ প্যারালালে আছে, এই তো। তো এই সার্কিটে আপনি ড্র করবেন। সেম সুইচ না স্যার, দেখতে তো স্যার কি রকমই লাগছে। কি আরেকবার বলেন। সেম সুইচই তো স্যার লাগছে না স্যার, মানে নাকি ডিফারেন্ট কোনো সুইচ ইউজ করতে হবে? টাস্ক 1 2 3 4 সবগুলাতেই আপনি যতগুলো সুইচ দেখতে পাচ্ছেন সব এসপিএসটি সুইচ। শুধুমাত্র টাস্ক 5 আমরা লাস্টে ক্লাসে যেটা করছি সেখানে শুধুমাত্র এসপিডিটি ছিল। আপনাদের হোমওয়ার্কে শুধুমাত্র এসপিএসটি ব্যবহার করতে হবে, কখনো সিরিজে, কখনো প্যারালালে, কখনো একটা, কখনো দুইটা, এরকম ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে। ও আচ্ছা, ও হচ্ছে টাস্ক 5 আর টাস্ক 2 নিয়ে কনফিউজড হয়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখন সলভ হয়েছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, তাহলে আই গেস আদনান ভাই অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিতে পারেন। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আমি স্যার শিওর হব কি করে স্যার যে আমার কানেকশনগুলো ঠিক আছে? স্যার লাইটগুলো জ্বললেই হবে, মানে টাস্ক 1 এই এক্সপেরিমেন্ট 1 এ স্যার? হ্যাঁ মানে আপনি সুইচ কন্ট্রোল করে দেখবেন যে বাল্ব কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা। অনেকের কিন্তু এমন হইতে পারে যে বাল্ব শুধুমাত্র জ্বলেই আছে, তো সেটা হলে কিন্তু তার মানে সার্কিটে ঝামেলা আছে। আপনি সুইচ অন অফের মাধ্যমে বাল্বকে অন অফ করতে পারতেছেন কিনা সেটা পারলেই। ওকে স্যার, যদি অন অফ হয় তাহলে বুঝবো স্যার ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা তাহলে রেকর্ডিংটা স্টপ করে দেই।